كنت غلطان من رمضان وقت المعسكر لهذا المنتخب حتى الآن ما اجتمع فوزه مع منتخب الأول ولا مع فريق، يعني كان جالس فاضي وفرصة. والمشكلة أنه ما حضر إلا مباراة لبنان فقط. حاضر مباراة لبنان واليوم اعتقد كان موجود، لكن اي حاضر اليوم، بس انا اقصد المباراة الأولى ما حضرها، يعني هو حضر المباراة الأولى ما حضر. صحيح. والبطولة معروف وقتها من وقت مبكر، يعني المفروض جدول وجوده من بدري. فشو المانع كان انه هو اللي يقود الفريق في التصفيات هذه، وعشان اول شيء يشوف اللعيب، يحصل المجال، لانه هو اول ما شاف المنتخب على الفيديوهات قال انا محتاج لمدافعين، محتاج لعناصر معينه او مراكز معينه احتاج لها لعيبه جداد، ابغى اشوف اللعيبه. هذه الفرصه بما انك انت جايب المدرب بعد نهايه الموسم، هذه كانت فرصة أن يشوف اللعيبة على الأقل اللي هم موجودين في المنتخب الأولمبي، إنه ممكن يطعم المنتخب الأول ببعض اللعيبة، يقف على مستوياتهم في هالبطولة، يشوف على الأقل إذا كان فيه مجال إنه يضخ دماء جديدة في المنتخب الأول. يعني يمكن أنا أتذكر لما كان السيد لوبانوفسكي كان ماسك المنتخب الأول، لما تعاقدوا معه في 92 أو 91 أعتقد، كان ماسك المنتخب الأول، وكان أيضا بعد بالإضافة إلى المنتخب الأولمبي. ومساعد لوبانوفسكي السيد مساجن كان ماسك المنتخب الأولمبي بعد، ومنتخب الشباب كان هو مدرب المنتخب. نحن كنا في هذه الأيام كنا نلعب في منتخب الشباب، وهو كان ماسك المنتخب ومدربنا. يعني حتى التواصل كان أيضا بينه وبين السيد لوبانوفسكي في هذه الفترة، وكان على علم واطلاع بكل صغيرة وكبيرة في منتخب الشباب، فما بالك بالمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول. تحس أيضا أنت كلاعب أنه مدرب المنتخب الأول هو اللي مشرف عليك، يعني يعطيك طموح أنك تعطي أكثر. صحيح. لأن في مجال انه هو عشان تكسب ثقته ويختارك بالضبط. انت تراويه ان انت تستحق التواجد في المنتخب الاول، مش بس المنتخب الاولمبي. هذه فرصه، يعني مثل تذكره دخول المنتخب الاول. صحيح. طيب السيد سعيد الطريجي نائب رئيس اتحاد الامارات لكرة القدم كان قد اجرى مع زميله سر البناي هذا اللقاء، نتابع. ابو خليفه يعطيك العافيه. يعني ما نبغي نقسي على المنتخب، لكن يمكن المنتخب ما استعد بشكل جيد من خلال هذه التصفيات، وخاصة أن بعد ما نبغي نلوم المدرب استلم المهمة متأخر شوي وما أخذ يعني الفترة الكافية لإعداد المنتخب لهذه التصفيات. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم خسارة منتخبنا 2-0. أعتقد يمكن اليوم الشوط الأول نوعا ما كان المنتخب الأوزبكي أفضل.
لا نتحدث هذا الحديث بسبب انسحاب منتخب سريلانكا ولأنها ساءت النتائج، حتى وإن لم ينسحب المنتخب السريلانكي وكان منتخب الإمارات في المركز الثاني، فهذا ليس دليل قاطع على أنه يستطيع التأهل من ضمن أفضل. احنا كنا نتكلم على أن بما أنك تلعب على أرضك والظروف مهيئة لك يجب أن تكون تتأهل كأول هذه. احنا ما نبغى نوصل لهالمرحلة، يعني منتخب الإمارات بعد الصيت اللي ماخذينها في آسيا، وصول أنديتنا للنهايات، أمور كثيرة، لاعبين اثنين ياخذوا أفضل لاعبين في آسيا، كل الأمور تنصب لصالح الإمارات. لكن إذا نحن في هالتصفيات مش قادرين نصعد المنتخب الأولمبي، المنتخب الرديف للمنتخب الأول، احنا هيلا عيون المدرب الأول هاللعيبة. ف يعني كل الأمور كانت مهيئة، لهذا المنتخب، لكن ما توفق. يعني اليوم إذا نحن مش قادرين نفوز على أوزبكستان أو نتعادل معاه، يعني أقل تعادل كان يكفينا، يعني التعادل كان يكفينا، ومش قادرين يعني اليوم يعني بصراحة يعني ممكن المشاهد يزعل يوم نتكلم عن المدربين المواطنين، لكن هاي ما توفق في انه يقود هذا المنتخب. احنا بالعكس اذا لو صعد بالعكس احنا شدنا في مباراتين، وحتى احنا انتقدناه حتى مباراة الودية صحيح. اليوم يعني التقصير، ما نتكلم من التقصير من اللاعيبه، تقصير من اتحاد الكره، تقصير من المدرب، امور كثيره المفروض تنحط. وبالعكس انت اتحاد الكره المفروض يجلس بعد التصفيات، ولازم يكون في نوع من المصارحه، لان اذا انت تستمر على الخطا، يعني انت هاي مثل العهد عندك في دولة الإمارات، واتحاد الكرة مسؤول عن الكرة في اتحاد الإمارات، سواء مروان كرئيس الاتحاد يتحمل جزء كبير، كونه هو رئيس يتحمل جزء كبير. صح ان اللعيبه موجودين في الملعب، لكن احنا منتخب الإمارات لا يستحق انه ما يصعد من خلال هذه المجموعة. من المفترض انه يصعدون، لان الفرق لعبت معاها مش فرق قوي. يعني حتى المنتخب الاوزبكي على مستوى المنتخب الاول ما هو بهذا المنتخب البعبع، يعني في النهايه انت افضل من امكانيات وافضل من. انت ما قابلت كوريا ولا قابلت ايران ولا يعني في منتخبات ثانيه اقوى عن بعده اضعاف عن المنتخب الاوزبكي. المفروض هناك في مشاهده، في نظره فنيه. واحنا نتكلم على لعيبه كابتن يوسف اساسيين في انديتهم في فرقهم، يعني من الوحده اللي حقق كاس رئيس دوله، كم في لاعب من الجزيره بطل الدوري. اللاعب الوحيد اللي كان يعني المفروض يكون موجود واصابته هو خلفان مبارك. هذا اللاعب هو مؤثر. ما عدا ذلك هم نفسهم هم الاسماء الموجوده في انديتهم ونجوم شفناهم من خلال الموسم الماضي، وكان عليهم انهم يعني يقدمون كل ما لديهم. صحيح ان الجو قلنا احنا يمكن يكون سبب، لكن الجو المفروض يكون ضد المنتخب الاوزبكي اللي هو مش متعود على الاجواء الحاره. طيب خلينا نسمع حسن العبدولي اللي نكله كل تقدير واحترام ونشكره على ما قدم، لكن في النهايه الانسان له اجتهاد وحد في الاجتهاد يشكر عليه بكل تاكيد، لكن ما نتحدث عنه كاعلام هو يجب ان يعطى المنتخب أهمية قصوى عند الاتحاد. فات الأمر على المنتخب الأول، فيجب أن لا يفوت على المنتخب الأولمبي أو أيضا منتخب شاب والناشئين اللي ستكون لديهم تصفيات الفترة القادمة. خلونا نستمع لجزء مما تحدث به حسن العبدولي في المؤتمر الصحفي. عادل في بعض الاحتمالات يمكن ما يخدمنا، فدخلنا بتوازن الشوط الأول، حاولنا بعض الفترات الشوط الثاني الفريق الأوزبكي كان أفضل، تفوق علينا الشوط الثاني، يعني هذا يمكن مختصر. انتم كلكم شفتوا المباراة وشفتوا يعني ان احنا ما كنا في الصورة المأمولة بالنسبة لنا احنا. First of all, we played the game from the beginning, and we have the strong feelings and belief that we have to win, because draw result will not serve us and our targets. Of course, we played in a balanced manner in the first half, and we tried to amend and change our style in the second half. Indeed, superiority was for the Uzbekistan Olympic team,
and we will not play as we planned to do. يعني يمكن احنا قرينا في الجرايد وهذا ان منتخب الامارات الاول، اوزبكستان الثاني، لبنان الثالث، والنيبال الرابع. بس في معلومه تقول ان الفريق الاخير تحذف نتائجه حكم ان سريلانكا انسحبوا من مجموعه. ف يعني قبل المباراه المفروض يكون لبنان، اذا قلنا ان النيبال هو كان يعني الاخير، معناه ان اوزبكستان في الصداره واحنا الثاني قبل المباراه. فدخلنا على الاساس هذا ان احنا ما عندنا بديل غير الفوز. يمكن اجتهادات شويه من الشباب، فالحين ترتيب المجموعه بيكون اوزبكستان الاول، الامارات الثاني، وبين لبنان ونيبال الحين بيلعبون. The question was about مش مفهومه لا؟ حتى احنا ما كانت وضحت لنا. لا ما كانت واضحه، بس هي ان اوزبكستان الاول حاليا، الامارات الثاني 6 نقاط. 6 نقاط الامارات الثاني. لبنان والنيبال يلعبون الحين 0-0، او يعني 0 نقاط 0 نقاط عندهم. اوزبكستان 9 نقاط، الامارات 6 نقاط. ما نعرف اذا سحبنا نتائج النيبال، يعني الامارات 3 نقاط، اوزبكستان 6 نقاط، اوزبكستان صاعد. Just give me a second بالله بس اترجم للاخ لانه بلاش يشعر بالاحراج. He needs a clear answer about the position of the United Arab Emirates on the standing table, especially with the new decision. The head coach said that already we read the news that إذا كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي للكابتن حسن العبدولي الذي ذكر معلومة مهمة، وهي أنه كان يعلم عن انسحاب سريلانكا، وأيضا القرار الذي جاء من الاتحاد الآسيوي قبل بداية المباراة، فدخل المباراة على أن لا يملك إلا فرصة الفوز. وبرأيي أن هذا غير صحيح، باعتبار أن نتائج سريلانكا وانسحابها لا تؤثر على تصنيف المجموعة في مسألة التراتب ما بين الأول والثاني. يتم حسم المراكز في كل مجموعة على حدة، ومن ثم تلغى نتائج المركز الأخير إذا تم التحول إلى المفاضلة بين أصحاب المركز الثاني. لكن مع ذلك حتى وين كان دخل المباراة وهو يعلم ليس لديه إلا فرصة الفوز، فالمفترض أن جهده كان أكبر وحرصه كان أكبر، يعني لأن شكل المنتخب شفناه في الشوط الأول وكأنه يبحث عن تعزيز أو الحفاظ على نتيجة التعادل. شوف، يعني إذا كان هو يعرف أن ما عنده فرصة إلا الفوز، فما أعتقد أن اللي شفناه خلينا نتكلم في الشوط الأول مش الشوط الثاني. الشوط الأول الفريق كان متراجع لخط النص، يدافع، يبدأ دفاع من منتصف الملعب أو من لما تعبر الكرة في نصف ملعبنا. ما كنا نشوف الضغط على المدافعين لما كانوا يستحوذون على الكرة، كان في تراجع كامل إلى خط النص. الفريق ما كان عنده المبادرة في الهجوم، يعني ما شفنا الفريق نفس البداية اللي شفناها في المباراتين اللي مضت. كان التصور أو اللي شفناه أشبه بأن الفريق فعلا داش يحافظ على التعادل عشان يطلع بنتيجة التعادل اللي تأهله كمتصدر. صحيح. أعتقد يمكن الكلام اللي قاله كابتن حسن فيه نوع من الاستيضاحات، يمكن أن الفريق أو إدارة الفريق كانت على علم مسبق أن الانسحاب السريلانكي راح يكون لعيبة اليوم يمكن داخلين الملعب كانهم حاسمين التأهل لو كان المباراة تحصيل حاصل للأسف. يعني
من مشعل، يعني اليوم احنا ما بنعتمد على الحظ. يعني منتخب الامارات المفروض ما يعتمد على الحظ، يعتمد على امكانيات لعيبته، امكانيات الفنيه الموجوده، الخطه اللي بتلعب فيها. نحن قلنا قبل المباراه المنتخب الاوزبكي قوته في السيطره. انت لازم عليك انت كخطه تلعب امام هالفريق انك انت تكثف عدد اللعيبه في وسط الملعب وتراقب صناع اللعب الفريق الاوزبكي، لانه واضح رقم 10 ورقم 6 اللي عرفناهم احنا فقط رقم 10 ورقم 6. انا شفتهم من المباراه السابقه واللي قبلها. فريق عنده طريقه لعب معينه، قلت لك سيطره، في عندك صناعه لعب، عندهم جناحين خطيرين رقم 9 ورقم 17. عنده اكثر من حل، اكثر عن حل، تسديد، الكرات الطويله، كور طويله. ثاني شيء يعني في المقابل يعني ما في رده فعل من لعيبتنا. هم الشوط الثاني استكملوا بدل ما يضعفون، بالعكس زادت قوتهم وعندهم 4 فرص تسجيل. يعني 4 فرص تسجيل سجلوا هدفين. الامارات جتنا فرصه واحده اللي هي العكبري، وفرصه ثانيه اللي ايضا علي عيد المفروض يلعبها برا على اساس انها تسجل. ما عدا ذلك ممكن هاي تكون فرص عشوائيه، ما كانت فرص مثلا منظمه. الا الهجمه الاخيره، الهجمتين هاي اللي لعبها العكبري وخذاها، والثانيه. ما عدا ذلك ان تحس ان الفريق الاوزبكي افضل عنا. الفريق الاوزبكي يستحق. يعني الفريق الاوزبكي يعني صح المفروض احنا نكون متعاطفين مع منتخبنا، لكن انت يعني اذا جاملت بهالطريقه المشاهد يرى، في مشاهدين فاهمين في كره القدم. ما اقدر انا اقول والله منتخبنا اليوم والله لعب مباراه ممتازه ولكن والله لم يحالف الحظ وخسر. بالعكس، لا، المنتخب الاوزبكي هو الفريق اللي سيطر. هو احنا اللقطات اللي اخذناها في الشوط الاول سيطره دقيقه ونص، فريق يمسك الكره ويلعب ما بين رجله ومش قادر منتخب الامارات ياخذ الكره عن المنتخب الاوزبكي. مفترض العكس يصير، مفترض ان نحن نكون الاقوى، نحن نكون عندنا سيطره بالكره، نحن نشكل خطوره، نحن نبرز. شخصيه الفريق الاوزبكي بينت اكثر عن شخصيه فريق المنتخب الامارات. منتخب الامارات الاولمبي ما اقول كان منتخب ضعيف، بالعكس منتخب جيد، ولكن المفروض يكون عطاء اكثر عن كذي. انت اذا تلعب مباراه للصعود المفروض تدخل بشخصيه بطل، بشخصيه انك انت تقدر تصعد من خلال المجموعه اللي فيها فريقين ضعيف. فريق ضعيف وفريق متوسط المستوى وفريق جيد مثل الفريق الاوزبكي. يعني اقول لك الفريق الاوزبكي فريق يعني يعمل كل شيء، لكن فريق اثبت اليوم انه افضل عنا، اثبت اليوم انه افضل عنك في الاستحواذ، في الامتلاك، في طريقه اللعب، في التكتيك، في السيطره، في المناوره، في امور كثيره. فيعني اليوم يعني هاي الامور يعني انكشفت حتى الكلام اللي تكلم فيه نابرس الاتحاد التونسي وقال ان الفريق الاوزبكي ما اعطانا فرصه، مسك ويعني حرمنا من امتلاك الكره. يعني امور كثيره اليوم بينت في المباراه. مفترض ان هاي الامور صح، خلاص انتهت المباراه. فريق الامارات يعني في المركز الثاني. ننتظر اليوم بعد تقريبا 10 دقائق ان الفريق النيبالي انه يفوز على الفريق اللبناني، اساسا انه على الاقل ممكن في هناك فرصه ان ناخذ فرق الاهداف، رصيد من الاهداف. صحيح. فقط نشوف على الويندو المباراه الاخرى التي ستنطلق بعد قليل وتجمع ما بين المنتخب النيبالي والمنتخب اللبناني. كما ذكرنا النتائج المجموعة أو نتائج صاحب المركز الأخير سيتم إلغاء نتائجه، لذلك هذا السبب الذي فيه نتمنى أن يفوز المنتخب النيبالي ليكون من صالحنا. لا تلغى نتيجة المباراة التي تفوق فيها المنتخب ب5 أهداف مقابل لا شيء. كنت أتحدث عن نقطة منذر، أن اللاعبين يجب أن يدخلوا المباراة وهم عارفين كل هذه الحسابات، لأنهم هم الأدوات اللي تطبق منهجية وفكر المدرب. يجب أن يكون لاعبين هم داخلين عارفين كل الحسابات ليكون تركيزهم حاضر، وبالتالي أدائهم ومجهودهم عالي. مشعل، هذا الشيء مطلوب ومطلب ضروري قبل ما تدخل المباراة. التحضير النفسي للمباراة والتحضير الذهني الكامل لدخول المباراة. أنت لازم تدخل المباراة، مش تاخذ لك 10 دقائق أو ربع ساعة تدخل فيها جو المباراة. لا، تدخل المباراة من يعني نحن نقول قبل من ليلة المباراة
تحضر لها، وحتى يعني في ليلة المباراة أنت تقدر تنام وأنت تفكر في المباراة أو تحلم مجريات المباراة. صحيح في المباريات المهمة هذا شيء عايش لما يكون تركيزك في المباراة وتركيز عالي وتركيز ذهني كبير، تعيش لحظات المباراة أو كأن شريط المباراة يمشي قدامك قبل ما تدخل المباراة. اللي صار أن مع دخول المباراة شفنا المنتخب الأوزبكي تركيزه أكبر من فقط. تركيزنا. أنوه زميل منذر إلى أن هذه قبل لحظات من انطلاق مباراة نيبال ولبنان، والتي تأتيكم عبر القناة الرابعة بتعليق الزميل أحمد الجراح، وهنا تشكيلة المنتخب اللبناني تظهر. يعني نتمنى مثل ما ذكرنا للمنتخب النيبالي التوفيق في هذه المباراة، وهنا تظهر التشكيلة التي ستلعب المباراة. تفضل كابتن منذر. يعني في هذه الحسبة نقول الحمد لله أن يعني أيضا ما تكون نتيجة المباراة هذه أيضا لها تأثير، لأن لو كانت الحسبة بشكل ثاني كان ممكن يكون منتخب لبنان يفوز ويتأهل اليوم. لو كانت تلغى نتائج، حقق في مباريات ماضية نتيجة إيجابية لكان يدخل في الحسبة. طيب صحيح. أنا أشكر تواجدكم طوال الأيام الماضية، وكنا نتمنى أن نبارك لبعضنا بالتأهل، لكن إن شاء الله أن الحظ يقف مع المنتخب في الأيام القادمة مع نهاية التصفيات للمجموعات العشر في 23 من هذا الشهر. شكرا لك كابتن منذر علي، يعطيك العافية. شكرا لك كابتن يوسف عزيز، يعطيك العافية. شكرا لكم أنتم مشاهدينا أيضا على متابعتنا طوال هذه الفترة. دبي الرياضية كانت الناقل الحصري لهذه التصفيات، وقد أيضا بادرت بإتاحة الفرصة لجميع القنوات الرياضية في الدولة على أن تنقل أحداث هذه البطولة دعما للمنتخب ولهذا الاستحقاق. لكن لم تسر الأمور على ما يرام على مستوى النتائج، لكن ما زال هناك بصيص من الأمل يبقى موجودا مع نهاية التصفيات لكل المجموعات العشر. على المنتخب الأولمبي الإماراتي يكون من ضمن أفضل 5 منتخبات أصحاب المركز الثاني. في النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم ومتابعتكم. أرسل لكم تحيات الزميل المخرج المبدع إيهاب نور، والمعد عمر عبد الله خلفان، والمنتج عمر الجسمي، وكل الزملاء العاملين هناك أيضا في عربة النقل لنقل هذه المباراة، الزميل المبدع المخرج أحمد إمام، وكل فريق العمل برفقة. تحياتي أنا مشعل القحطاني، على الخير دائما وأبدا نلتقي. ضمن منافسات الجولة 18 من دوري السوبر الصيني لكرة القدم، تتابعون شنغهاي SIPG مع غوانزو إيفرغراند السبت 35 عصرا، حصريا على دبي الرياضية. Welcome to Mobil 1 The Grid. Coming up, we join the GT Masters in Austria. Look ahead to the Brickyard 400. And get set for the British Grand Prix at Silverstone.
We begin today's Mobile One The Grid in Austria, where the ADAC GT Masters were racing at the Red Bull Ring. With a weekend of action including German Formula 4, TCR touring cars and Porsche Carrera Cup, the GT Masters event at the Red Bull Ring provided a feast of entertainment, and a double helping of the Super Sports Car League was top of the bill. The Red Bull Ring is always a great place to come and race, but especially this weekend of the GT Masters, it's so crowded, so many people here, and yeah, GT racing at its finest from a lot of different championships. So great place, great venue, and great series. It's such a good series. I think in the street series in GT3 car this year it's maybe the best in Europe. So the level of the field is really high, really competitive. So a lot of factory drivers from Europe. So it's really good for us to race here. The tracks are really good. Like here it's Spielberg, so it's good racing every weekend. 2 drivers per car and plenty of up-and-coming youngsters made up a talented field. But starring in a guest appearance was touring car ace and DTM championship contender Lucas Auer. It's mega. I mean, the track is good to race. Normally always good slipstreaming and good overtakes. But for the fans and drivers, it's just, for me, the best track. Especially the outside is wonderful. And of course, it's my home race, so not long traveling to here. And this makes it very special. When he's coming to GT Masters, and you can see that he's in the front, but he's also fighting to be in the front. So you can think that the level here is really high and the field is really tight. It's also good for our career because he's a professional and factory driver for Mercedes. So yeah, a lot of motivation to beat him. Despite some motivated pursuit, local star Auer and teammate Sebastian Asch came 4th in race 1, while Schnitzer BMW, also famous for their success in DTM, finished on the podium in only their 3rd GT Masters event. There's a massive sort of family environment here. And I think that we portray this to the fans and to everyone that can see from the outside. You know, we're a one-car team, we have one car, one BMW M6 GT3 that is with all these guys around it trying to, you know, push it to the limits. And, you know, that's something that, you know, I really, really like, and it feels nice. While Timo Bernhard prepared for an historic victory at Le Mans, his Cus Team 75 outfit were fighting hard in race 2 and still benefiting from their famous founder's experience. Timo comes along when he has time, or when something specific crops up. He'll talk to our drivers and give them his advice. But today, he's on his way to Le Mans. But I haven't got time to go there myself. Timo is really involved in the team. He's really taking care of all the drivers and all the team, even if sometimes he's not here during the weekend because he has some other obligation. So yeah, I think it's really good, and to get the experience from such a famous driver like him and such a good one, it's good for us. Team 75 were disappointed to miss a podium, but the Austrian fans were happy. Lucas Auer capped his weekend with 2nd in race 2, while victory went to locally based Grasser Racing, whose star driver had had a busy weekend. For me, it's a very stressful weekend racing both the Carrera Cup and the ADAC GT Masters. It's not only the racing itself, there are also a lot of setup work, for example, with the engineers. And then this weekend also the races are directly behind each other, so I literally jump out of one car into the other, which is a big challenge. I've done it many times, but to be honest with you, I don't want to do it every weekend like this. 6 winning cars from the first 6 races is testament to the level of competition in GT Masters, and the DTM star seemed to enjoy his first taste of the action. When you're in DTM, it's only you in the car, and normally with your teammates, it's competition, you know, as normal. But here it's more open. You change each other and you speak about setup, about what could I do in the race. Yeah, very challenging, but although I could manage it pretty well, even now the race start, everything was new, rolling start and all this stuff. But it's good, it's fun. We head onto the grid now for the latest North American endurance racing. Round 6 of the IMSA Sports Car Championship saw the paddock arrive at historic Watkins Glen, where points leader Wayne Taylor Racing's unbeaten record came to an end, with the number 10 Cadillac limping back to the pits after hitting a barrier on the first lap. Rivals Action Express took advantage, but left it late. Eric Curran in the number 5 car passing the Miller Motorsports LMP2 Orica with 10 minutes to go for the team's first win of the season.
Round 7 saw the championship move north of the border to Canadian Tire Motorsports Park in Ontario. The tradition-steeped venue provided an action-packed encounter with the weather playing a decisive role. The Mazda DPI showed its power on the straight as prototypes and GT cars raced side by side in the early stages. A hard-fought GTLM battle took shape between the BMWs and the hard-charging Porsche 911 RSRs. While in the fight for overall victory, the JDC Miller Motorsports LMP2 was at the front again, battling championship leaders Wayne Taylor Racing. A rainstorm in the final hour saw prototypes and GTs fighting for grip, Ryan DL temporarily spinning out of a podium position. A brave choice to stay on slick tyres saw Jordan Taylor homing in on a 6th win for the points leaders. But as Corvette and Ford fought in GTLM, Taylor clipped Tommy Milner in the C7R as he passed, sending both cars into the barriers. The new overall leader was the number 31 Action Express car, but as BMW and Porsche continued their GTLM scrap, the yellow number 85 Oreca still wanted their first win. But it was too late. With just a minute to go, the number 52 Ligier flipped spectacularly, bringing out the caution flags. Driver David Estella was okay, but the race ended behind the safety car. Dane Cameron taking the win for the number 31, BMW taking a 1-2 finish in GTLM, now only 3 points behind Corvette in the standings. Despite the late race crash, Wayne Taylor Racing still lead the Prototype Championship. A victory for Action Express has closed the gap. Next up, Lime Rock Park. NASCAR next as we meet 2 Cup Series rookies who've risen through the ranks with the support of Japanese manufacturer Toyota. Toyota secured a maiden NASCAR Cup Series title in 2015, courtesy of Joe Gibbs Racing star driver Kyle Busch. It was just reward for JGR, who switched to the Japanese automaker back in 2008. Making headlines again, Joe Gibbs promoted 2016 Xfinity champion Daniel Suarez into the Cup competition for this year. He's the first Mexican-born driver to compete in a full Cup season. So far it's been very good. I'm still learning a lot about the guys, about how to work, and it's just more going on in comparison with the Xfinity Series. And as a driver, you get a lot more information. You just get more stuff. The car has more power, less downforce, a little bit more technology. We have more engineers, more people working in the race car to make it faster. So it's a big step, maybe one of the biggest steps of my racing career. But so far it's been working out very well. The team has been working very hard to try to make that transition as smooth as possible. And just excited, excited to be here and ready to go. Another rookie who has stepped up into the Premier category is Eric Jones, driving Furniture Row Racing's number 77 Toyota Camry. It's interesting to see how you move up through the ladder, but the competition level of the Cup side is definitely the highest. It's a big step, starting a brand new team over with Furniture Row, trying to figure everything out, get everybody into the right roles, and we're all working together, making adjustments, trying to make changes, trying to make our car better. Media ramps up. The time you need to spend dedicated to the team and to the car, and time even not being at the track you need to spend dedicated to it ramps up. So all of them are all together a little bit higher, but that's what we all want to do. That's what we're all here for. We all wanted to race in the Cup Series, so it's all things we kind of accept. The 2 rookies still participate in the NASCAR Xfinity Series alongside their Cup commitments. They look up to 2015 Cup champion Kyle Busch, who defied all odds to give Toyota their first championship and who has also played a big part in Suarez's career. That's a big deal, just to start the season with an accident and then stay out for a couple months and then come back and win races and then win the championship. That's a big deal. That's something that doesn't happen very often. And to be friends and to be able to share information and to ask for an advice, it's a big deal. This year, Toyota celebrates its 10th season in the sport, and even though Suarez and Jones will be racing for different teams, they'll both have Japanese power and reliability under the hood. Ever since they got into the sport, they really put 100% effort into it, and the dedication and the people they have to make sure everything's going right is it's huge. So they've got great people. They've really led us in a direction that has made us a lot more successful, even since the time I've been in the sport, since 2013. And it's been neat to see. It's neat to get to know all these people and see how they're leading us in the right direction. For me, it's very good because I've been racing NASCAR for 7 years, counting the years in Mexico and here. And luckily, I've been with Toyota pretty much my entire career. And to be able to be fast, to win races, and to win championships together.
Full of youthful confidence, the two rookies will be hoping to take Toyota all the way to the chase and beyond. You know, you look at the Cup Series, and it's definitely a challenging series, but I think we just want to improve all year, and we want to be able to be contenders by the end of the year, and we want to make the chase. We want to try to run up front. So we need to get all those things lined up and get better throughout the year. So as long as we're improving every week, I think we'll be pretty happy with it all. I think to learn as fast as possible will be the first goal. I think after that we're going to start to be, competitive. I need to be realistic. I know that I have the team capable to win races. I know that I'm going to get to that point, but I need to be realistic and take everything step by step and try to run strong, try to have a good run without mistakes. You have to bring all these things together. But so far I'm enjoying the ride a lot. After the break, Max Verstappen on the British Grand Prix and Kevin Harvick on the Brickyard 400. تابعوا نهائيات بطولة أمريكا المفتوحة للريشة الطائرة 23 و24 من يوليو الأحد والاثنين ابتداء من 12 في منتصف الليل على دبي الرياضية. Welcome back to Mobil 1 The Grid. Still to come, the Danish takeover at the 24 Hours of Le Mans. Plus, Kevin Harvick and Danica Patrick on the Brickyard 400. But first, with all eyes on Formula One's British Grand Prix, we turn to Red Bull Racing for their take on the race at Silverstone. After a slow start to 2017, Red Bull Racing are back in the game after Daniel Ricciardo's 5 straight podiums, including victory in Baku. We asked his teammate and last year's British Grand Prix runner-up Max Verstappen for the lowdown on Silverstone. The first thing what reminds me of Silverstone, I think, is just the track itself. It's one of the best to drive in the world, with all the fast corners, just great combinations, not too much stop-start. They're all quite quick corners, so I think as a driver, that's what you like. We're certainly hoping that Silverstone is going to suit the RB13, fast corners, sweeping track. Should hopefully play to some of the strengths and characteristics of the RB13. It's a track the drivers really enjoy. It's still a big challenge. Silverstone held the very first Grand Prix of the Formula One World Championship back in 1950, and Red Bull actually hold the track record courtesy of Mark Webber in 2013. 18 turns make up the 3.66-mile circuit, and with his love of fast-flowing corners, Verstappen is in no doubt which he likes the most. My favorite part is definitely the Maggots and Beckett's. They are the most challenging bit and very high speed. And in terms of overtaking, I think that's a bit more difficult in Silverstone, but still I would go maybe on the back straight after the fast corners. It's a good opportunity with DRS. For Red Bull Racing themselves, Silverstone is just a short way from their Milton Keynes base, meaning it's like a home race for all the team members. Silverstone is our local race. It's only 10 miles up the road. A lot of people live in the vicinity, and of course, racing in front of the British public is always fun. There's always a massive crowd. It's the one race that all the members of the team get to go up to at some point during the weekend to see the cars that they work so hard on. Of course, good old British weather as well. You can get 4 seasons in a day. Never quite sure what's next round the corner. Best thing for me is I get to sleep in my own bed. For most of the teams, they're home Grand Prix. A lot of fans are attending and a lot of family members also for mechanics. So that's really nice, I think. And of course, we have some British drivers in Formula One as well, so their home support is incredible. And what I remember from last year was definitely when I passed Rosberg on the outside. That was good for the championship for Hamilton, so they were all cheering me on to try and stay in front of him. So that was definitely a good feeling. The passion of the British fans ensures that Silverstone is always a special race. With Red Bull's recent resurgence, they can look forward to a strong showing and perhaps even their 4th victory at the British Grand Prix.
This year, to be honest, it's a bit difficult to say where we will be, but I think the last few races, in terms of performance, they've been quite good. The car is constantly improving, so hopefully also in Silverstone with some updates, we can have a good weekend. Sports car racing next as we meet the Danish drivers who make their way to France every June, followed by a horde of fans. The Nordic nation of Denmark flocks to France every year, not only to enjoy the sunshine, but to support the current crop of Danish drivers who race for victory on the Circuit de la Sarthe. I think that for most years at Le Mans there are more Danish fans than at any race in Denmark, which is pretty impressive. Probably more friendly here than at any other race. This is about Le Mans. Le Mans is a week-long festival where most spectators camp. K-Camp hosts over 3,000 Danish race fans who come to support their favourite drivers. This year, the GT field is packed with Danes like Aston Martin's Nicky Thiem and Marco Sorensen, Porsche's Michael Christensen, Ferrari driver Christina Nielsen, and Corvette Racing's Jan Magnussen. Going to the Danish camp, expressing gratitude for all the support and the energy that they bring to this race. I think the Danish drivers have been blessed that there is so much support from back home. So that makes it important to give something back. And the visit to the Danish camps is always so well received. They'll all gather up in a big tent and we go on stage and tell a little bit about what has happened up until Friday and the expectations for the race. So it's also Friday night downtown for the drivers' parade. You'll see Danish flags everywhere. Going down in that camp, K-Camp, is probably one of the weekend's highlights. It's one of the best feelings because you actually get to feel how much support you actually have. Always feel like rock stars in the driver parade. So that's great to be part of course, and it's always a buzz coming here as a Dane. The camp and the current Danish following at Le Mans is arguably thanks to the great Tom Christensen, who still comes down to salute his faithful fans. The race, the history, the heritage, you can't stop that. And of course, because I decided to call it a day, I still love the race. It's nice that I'm asked also to say a few words, and it rings the bell a little bit from the earlier time, so it's kind of nice. It's special to be here in Le Mans, France, as a Danish driver, but it is basically just because of our history with Tom Christensen winning 9 times overall here. So of course, that made all the Danish fans come down here, and it take it a bit of like a festival, I think. I know Tom is the reason why they pulled the whole thing down here, like Schumacher was in F1 for the German. Tom has brought a lot to the Danish sport. It's still, after some years, amazing to see how many people coming out there, and I really appreciate it, and great support. That's the flag you see the most around the track, so thank you to all the Danish fans. Pressure to perform well at Le Mans is overwhelming for the drivers, but having a whole country behind you eases the tension during the world's greatest enduro. Having all those people support you brings fantastic energy. It adds a little bit of pressure, but it's a good kind of pressure. They're there with you. They love when you're winning, and they feel with you when you're losing. To me, it just brings only positives. There's no extra pressure from them that is sort of putting you down in a way. It's only uplifting. It's fantastic to see. And they're here all through the race. They'll be standing in the same spot, and there'll be flags, and it's just fantastic. To end today's Mobil 1 The Grid, we ask Stuart Haas Racing duo Kevin Harvick and Danica Patrick to preview one of NASCAR's biggest races. Indianapolis Motor Speedway is synonymous with the IndyCar Series and the Indy 500 in particular, which takes over the track and the city during the month of May. But in July, NASCAR make their way to the famous Super Speedway for their own race, the Brickyard 400. The only 5-time winner of the Brickyard 400 is Jeff Gordon. Kiss the brick, baby! Since the first race in 1994, the most successful driver is Jeff Gordon with those 5 victories. Just as in IndyCar, the 2.5-mile oval is a test of concentration with its high speeds. The lap record of 188.47 miles per hour was set by Kevin Harvick on his way to the 2014 Cup Series Championship.
The biggest challenge at the Brickyard is to get your car to turn and have grip up off the corner. I know that seems like something that you would probably say a lot of places, but it's very challenging in Indy because the speeds are so high down the straightaway, and turn 1 is so much different than turn 3, and turn 2 is a lot different than turn 4. So there's a lot of characteristics there that are hard to make your car handle, and you got to make it fast and keep track position the whole time. So it's a very challenging place to race, and it's also very narrow and hard to pass. As a former IndyCar driver, Harvick's teammate Danica Patrick understands the motorsport history of Indianapolis. It might be IndyCar's hometown, but it also means a lot to the NASCAR drivers. Indianapolis is such a racing town, just like Charlotte is. There's so many fans. There's so much understanding for the sport and awareness. So it's always a big deal. It always feels really important. It feels, like there's a lot of people there, and it has a great culture. So whether it's the Indy 500 that I've done many times or the Brickyard 400, they're just big days. Coming to the checker flag right here, man. Thank you, guys. This is amazing. Amazing weekend. Good job, man. Hell of a job. Good job, guys. It was 2013 when Ryan Newman claimed Stuart Haas Racing's maiden Brickyard victory. And while it's Joe Gibbs Racing's Kyle Busch who's won the last 2 races, 2003 winner Kevin Harvick would like to add to the SHR tally this year. Racing at the Brickyard is, personally, one of the neatest things that I get to do every year, just for the fact that I grew up wanting to race in the Indy 500, from being from Bakersfield, California, and having, Rick Mears as kind of your idol growing up as a kid, being in the same town. I raced with Rick's son, Clint, for a number of years in go-karts, so that's what I wanted to do. My dad would have nothing of it because the cars didn't have fenders on them. So, as I got to go there and drive my first time in 2001, that was probably one of the neatest moments of my career, and then win in 2003. So to win and just race in Indianapolis is something that I think is just a dream come true, and every year you kind of have to pinch yourself because that's kind of, was my childhood dream growing up, was to race in the Indy 500. So I'll take being close, racing in NASCAR. That's it for now, but join us on YouTube, Twitter and at mobileonethegrid.com for more exclusive NASCAR and Formula One coverage. We're your home of motorsport online. Coming up in our next show, the best of the action from the Brickyard 400. How Porsche gather data to help win races. And we meet IndyCar team Dale Coyne Racing. See you next time. ضمن منافسات الجولة 18 من دوري السوبر الصيني لكرة القدم، تتابعون شانغهاي SIPG مع غوانزو إيفرغراند السبت 35 دقيقة عصرا، حصريا على البي الرياضية.
واهل الجهل لصقور تشويها، واهل الجهل لصقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها، تشهد لها الدنيا ومن فيها. تشويها، واهل الجهل لصقور تشويها. قضيت عمري في أحبها ولا أقدر أخليها، وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها، ريحة ثيابي بس تكفيها. وما ينحلف إلا قرب غالي، إلا قرب غالي، كرها وهو مسميها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل لصقور تشويها، واهل الجهل لصقور تشويها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها، واللي بقى من العمر بعطيها. وما ينحلف إلا قرب غالي، إلا قرب غالي، كرها وهو مسميها. لا لا لا، وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل لصقور لصقور تشويها، واهل الجهل لصقور تشويها.
Welcome to Badminton Unlimited, your weekly access to badminton and beyond. This week we have a heart-to-heart with Indonesia's Ronald Alexander and Melati Deva Oktavianti about the highs and lows of being the country's mixed doubles hopefuls. And Tahiti tells us how they are planning to make badminton popular on the French Polynesian island. Tontowi Ahmad and Liliana Natsir are highly revered in Indonesia. Their gold medals at the Rio 2016 Olympics completed an incredible resume that already boasts one World Championship title, a hat-trick of All England crowns, and over a dozen Super Series triumphs. The Indonesian mixed doubles pair are role models for their younger compatriots aspiring to title, a hat-trick of All England crowns. Their younger compatriots aspiring to
बिहिबार दुबईतर्फ प्रस्थान गर्नेछ नेपाल अन्डर 23 टिम एएफसी अन्डर 23 क्वालिफायर्सका लागि। त्यसको लागि एउटा राम्रो तयारी हुनेछ यो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल। नेपाली राष्ट्रिय टिम अन्डर 23 राष्ट्रिय टिम रातो जर्सी सेटमा, यसैगरी बङ्गलादेशको अन्डर 23 नेसनल टिम हरियो जर्सी सेतो शर्ट्स र सेतो सक्समा। नेपालले दुबईमा पहिलो खेल खेल्नेछ आयोजक राष्ट्र युएईसँग 31 गते भने श्रावण 2 गते दोस्रो खेल उज्बेकिस्तानको अन्डर 23 टिमसँग खेल्नेछ र समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्नेछ नेपालले श्रावण 4 गते लेबनानसँग। र बङ्गलादेशको अन्डर 23 नेसनल टिम भने भोलि काठमाडौँबाट कटारतर्फ प्रस्थान गर्नेछ, त्यहाँ एउटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ फेरि एउटा, र त्यसपछि प्यालेस्टाइनतर्फ लाग्नेछ बङ्गलादेशको टिम। बङ्गलादेशको समूह ईमा जोर्डन, ताजिकिस्तान र प्यालेस्टाइन रहेका छन् भने प्यालेस्टाइन उक्त समूह ईको होस्ट नेसन रहेको छ। नेपाल सम्मिलित समूह डी को होस्ट नेसन भने युएई रहेको छ। टिम कप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ बिमल घरती मगरलाई, जर्सी नम्बर 10 लगाएर खेलिरहेका छन् बिमल घरती मगर, राष्ट्रिय टिमबाट पनि खेलिसकेका बिमल घरती मगरलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ यस प्रतियोगिताको लागि। र बिमलले रेफ्री सुदेश पाण्डेको स्टार्टिङ विसलसँगै खेलको सुरुवात गरेका छन्। अनन्त तामाङ भाइस क्याप्टेन नेपाल अन्डर 23 नेसनल टिमका, सिधै बल उनले बिमल घरती मगरलाई दिएका छन्। लङ बल, बिमल राइट ह्यान्ड साइडबाट बल आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएका छन्। ब्याक पास, सुनिल बल लिने प्रयासमा त्यो सफल हुन सकेनन् र यो फाउल। दुवै टिमका लागि राम्रो तयारी हुनेछ यो खेल अन्डर 23 क्वालिफायर्सका लागि। नेपाल अन्डर 23 नेसनल टिमका प्रशिक्षकका रूपमा रहनुभएको छ राजु काजी साक्य, जसलाई कुनै परिचयको आवश्यकता छैन। राजु काजी साक्य नेपाली फुटबलमा अत्यन्तै चिरपरिचित नाम हो। नेपालले साउथ एसियन गेम्स जुन गुवाहाटीमा भएको थियो, उक्त साउथ एसियन गेम्स अन्तर्गत फुटबलतर्फको स्वर्ण पदक जित्दाखेरिका टिमका प्रशिक्षकका रूपमा मात्र नभइकन कप्तान र एउटा खेलाडीका रूपमा पनि साउथ एसियन गेम्सको फुटबलतर्फको स्वर्ण पदक जित्ने एक मात्र खेलाडी हुन् राजु काजी साक्य। उनकै प्रशिक्षणमा रहेको छ यो नेपालको अन्डर 23 राष्ट्रिय टिम। अहिले दिनेश राजवंशीले अगाडि दिएका छन् बिमल घरती मगरलाई। बिमल राइट ह्यान्ड साइडबाट डी बक्स भित्र बल लगिसकेका छन् बिमल घरती मगरले। राइट ह्यान्ड साइडमा दिए दिनेशलाई, दिनेशको क्रस, लेफ्ट फुटेड शट हान्ने प्रयासमा थिए सुमन लामा, तर बल स्पिन हुन पुगेको छ, राम्रोसँग कनेक्ट हुन सकेन बुटसँग। सुरुवातमै आक्रमक खेल प्रदर्शन नेपाल अन्डर 23 राष्ट्रिय टिमबाट। अन्डर 23 राष्ट्रिय टिममा गोलकिपरको रूपमा छन् एलान नोपाने, राष्ट्रिय टिमका पनि सदस्य एलान, रुसलान 3 स्टार क्लबका पहिलो रोजाइका गोलकिपर हुनुहुने अहिले।
goalkeeper Anisul Rahman. Left hand side में थी only Nurul Naeem लाई Lidina Chahan थे त्यहाँ Mohammad Rahman Mia लाई. Left hand side में Jafar Iqbal. Captain लाई देखा Suhail Rana, team captain. Bangladesh को under 23 national team मा पनि senior national team बाट खेलिसकेका 6 जना खेलाडीहरू रहेका छन् भने नेपाल under 23 national team मा senior team बाट खेलिसकेका 10 जना खेलाडीहरू रहेका छन्. यसमध्येका विमल खड्का-मगरलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ भने अनन्त तामाङलाई उपकप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ. सोहेल बल दिन चाहिरहेका थिए त्यहाँ जफर इक्बाललाई. अनन्त राम्रो चेस्ट कन्ट्रोल र फाउल भएको छ. अन्जन विष्ट बल चेस्ट कन्ट्रोल गर्न चाहन्थे तर फाउल भएको कारण फ्री किक अहिले नेपाललाई. फ्री किक प्रहारका लागि हेमन्त गुरुङ. अनन्त विमल हेमन्तलाई दिएका छन् उनले. हेमन्त हेमन्त थापा मगर राम्रो कम्बिनेसन. throw in नेपाललाई. हेमन्त थापा मगर अनन्त तामाङ. विमल बल लिनका लागि अघि दौडिसकेका छन्. भेटाउन सकेनन् विमल गति मगरले. राम्रोसँग ब्लक गरे त्यहाँ मोहम्मद रहमान मियाले. Nurul Naeem Faisal. Hemanta कन्ट्रोलमा लिन सकेनन्. सुमल लामाले दिएका थिए हेमन्तलाई. र फाउल ह्यान्ड भएको छ त्यहाँ अमित तामाङको. राम्रो स्पटबाट फ्री किक अवसर प्राप्त गरेको छ अहिले बङ्गलादेशले. क्याप्टेन सोहेल राणा अगाडि बढेका छन् फ्री किक प्रहारका लागि. सिनियर नेसनल टिमका पनि सदस्य सोहेल राणा बङ्गलादेशका लागि उदीयमान खेलाडी हुन् उनी. सिधै गोल पोस्टमा प्रहार गरेका थिए त्यहाँ अब्दुल्लाले. गोलकिपरलाई सायद झुक्याउन चाहन्थे उनी. सोहेल राणा तयार देखिन्थे फ्री किक प्रहारका लागि तर अन्तिम समयमा सोहेलले बल प्रहार गरेनन् र अब्दुल्लाले फ्री किक प्रहार गरेका थिए. कुनै कठिनाइ भएन त्यहाँ एलान न्यौपानेका लागि उक्त बल कन्ट्रोलमा लिन. राम्रोसँग बल फ्रिबल गर्दै अगाडि ल्याएका थिए अमित तामाङले. अन्जनको हेडर चेस्ट कन्ट्रोल हेमन्त थापा मगरको थियो. हेमन्त थापा मगर राम्रो पास पनि निकाल्न सकेनन् हेमन्तले. क्याप्टेन सोहेल राणा. Nurul Faisal बललाई टस लाइन
बाहिर जानबाट रोक्न चाहन्थे असफल हेमन Hamid bypass Gaurav Buratokilai Gauravले बल दिएका छन् हेमन्तलाई राइट ह्यान्ड साइडमा सुमन लामा बल लिन सफल सुमन दिनेश राजवंशी बल माइले Rubel Mia Ramroसँग बल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न सफल राम्रो अवसर हुन सक्छ अन्जन विष्टका लागि गोलकिपर एरियासम्म पुगिसकेका थिए अन्जन विष्ट त्यहाँ बङ्गलादेशको रक्षा पङ्क्तिबाट निकै नै उत्कृष्ट खेल सुनिल बल लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट सुनिलको राम्रो क्रस थियो बल दिने भइसकेका थिए त्यहाँ अन्जन विष्टले कर्नर किक प्राप्त गरेको छ नेपालले खेलको पहिलो कर्नर किक हो रुबेल मिया तीव्र गतिमा बल अगाडि दौडाउँदैछन् अहिले रुबेल मिया लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट कुनै फाउल नभएको इशारा रेफ्रीबाट टुटुल हुसैन बादशाह घाइते हुन पुगेका छन् आफ्नै डी बक्सभित्र तसर्थ रेफ्री सुदेश पाण्डेले खेललाई रोकेका छन् ट्रिटमेन्टका लागि अहिले मैदान बाहिर जानुपर्ने हुन्छ बादशाहलाई Gaurav Burathoki, Dinesh Rajbangshi, Gaurav, Sunil Bal, तीव्र गतिमा बल अगाडि बढाउने गर्छन् सुनिल बल अन्जन विष्ट सिधै गोल पोस्टमा प्रहार गर्न चाहन्थे उनी अर्को कर्नर किक डिफ्लेक्ट भएर बाहिर गएको छ बल कर्नर किकको अवसर नेपाललाई लगातार दुईवटा कर्नर किकको अवसर प्राप्त गरेको छ नेपालले सुनिल बल तीव्र गतिमा अगाडि बढेर बललाई उनले दिएका थिए अन्जन विष्टलाई अन्जन जोरदार प्रहार गोल पोस्टमा टार्गेट उनको अझै पनि अवसर छ र अर्को कर्नर किक प्राप्त गरेको छ नेपालले सुनिल बल अर्को कर्नर किक प्रहार गर्दैछन् कर्नर किक एक्सपर्टका रूपमा लिन्छ सुनिल बललाई यसपटक थ्रो इन नेपाललाई सम्भवतः कुनै टच थियो अथवा हामीले देखेनौँ त टच बङ्गलादेशलाई दिएको छ थ्रो इनको
तीव्र गतिमा बाहिरिएको छ मन्जुरुर रहमान बल दिन चाहन्छे खालिकुर जमानलाई गौरव बुढाथोकी अनन्त तामाङ फेरि पनि गौरव विमलको फ्लिक हेडर धेरै अवसरमा हामी अन्जन बिष्ट र विमल घरते मगरको बिचमा राम्रो कम्बिनेसन देख्ने गर्दछौँ मिया राइट ह्यान्ड साइडमा दिएका छन् उनले क्रस र उनको क्रस रिसिभ गर्नलाई कोही पनि बङ्गलादेशका खेलाडी नेपालको डी बक्स भित्र थिएनन् क्लियर गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ डी बक्स एरियामा जोखिम मोल्नु खतरा हुने गर्दछ कुनै पनि टिमका लागि सुनिल बल अन साइड पोजिसनमै छन् सुमन लामा गोलकिपर अनि सुर रहमानको देखि राम्रो निर्णय त्यहाँ डी बक्स बाहिर निस्केर बललाई क्लियर गरिदिए उनले सोहेल मन्जुरुर थ्रो इन प्राप्त गरेको छ बङ्गलादेशले थ्रो इन बङ्गलादेशलाई सोहेल Faisal दिएका छन् अहिले रहमत मियालाई रहमत मिया फेरि पनि बल भेटाउने प्रयासमा क्लियर गरिदिए अनन्त तामाङले फेरि पनि थ्रो इन बङ्गलादेशलाई Abdullah राम्रो मुभ बनाउने प्रयासमा देखिन्छ बङ्गलादेश अन्डर 23 नेसनल टिम अहिले राम्रो अवसर हुन सक्छ सिधै गोल पोस्टमा प्रहार गर्ने प्रयास थियो अन्जन हेड गरेर बललाई नियन्त्रणमा लिन चाहन्थे बल लिन सफल अब्दुल्ला अहिले बल खोज्न सफल अमित तामाङ हेमन गुरुङ अमितको क्रस विमल थिए त्यहाँ डी बक्स भित्र बललाई क्लियर गरिदिए मन्जुरुर रहमानले हेडर मार्फत अमित तामाङ गौरवलाई ब्याक पास दिएका छन् उनले हेमन थापा मगर सुनिल बल अन्जन बिष्ट अन्जन बल दिन सफल हेमन थापा मगरलाई दिएका छन् उनले सुनिल बल तीव्र गतिमा अगाडि बढेका थिए तर बल उनको पहुँचभन्दा निकै टाढा सिधै गोलकिपर अनि सुर रहमानको हातमा कुनै कठिनाई भएन त्यहाँ एलान न्यौपानेलाई उक्त बल आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका लागि दर्शक पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यस एएफसी अन्डर 23 च्याम्पियनसिप जुन फाइनल चरण हुनेछ 2018 मा चीनमा
त्यसका लागि छनौट चरणका खेलहरू केही दिनमा सुरु हुँदैछ र यसका लागि एसियाका राष्ट्रहरूलाई 10 वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक समूहमा 4 वटा राष्ट्रलाई राखिएको छ र त्यसमध्ये समूह विजेता टिमले सिधै फाइनल चरणका लागि स्थान सुरक्षित गर्नेछ भने उत्कृष्ट 5 समूह उपविजेता टिम जुन हुनेछ उक्त टिमले पनि फाइनल राउन्डमा स्थान सुरक्षित गर्नेछ। आयोजक राष्ट्र चीन पनि यस क्वालिफायरमा सहभागी भएको कारण समूह विजेता या उत्कृष्ट समूह विजेताका रूपमा चीनले फाइनल चरणमा स्थान बनाएको खण्डमा उत्कृष्ट समूह उपविजेता मध्येका 6औं उत्कृष्ट समूह उपविजेता टिमले पनि फाइनल चरणमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नेछ। जम्मा 16 राष्ट्रको बीचमा 16 टिमको बीचमा AFC अन्डर 23 च्याम्पियनसिप हुनेछ चीनमा सन् 2018 जनवरी महिनामा। यसपछि इङ्ग्लिस कमेन्ट्रीका लागि सुरज गिरी। It looks to be evenly balanced at this moment. Both teams showing the temperament, the aggression of scoring. Bangladesh now. They're going to try again. Iqbal. Yeah, and they've been wayward. A lot of long-distance efforts. A lot of long-distance crosses being attempted by the Bangladesh under-23. And here's another chance for Nepal now. Playing inside the D-box area, Bimal Kartimagar find themselves on mark and goal! That's the first goal for the Nepal under-23 team. Bimal Kartimagar, the captain, delivering from the front. He's been a star in the national side and now just continuing with the great form here in the under-23 side as well. Absolutely brilliant. Found himself unmarked in the middle of the D-box area. I think it was Hemant Thapamagar who delivered that pass. And he made best use out of the opportunity. So Nepal lead this game. The first goal has been added to the scorecard. And the crowd here have erupted. Such a thrilling atmosphere. And the home team are ecstatic that they have the lead. It's very important for the Nepal side to not get carried away, try to maintain as much possession as possible. Bangladesh under-23 side will be feeling pressurized now. You can see the coach Andrew shouting out tactics from the sidelines, and he doesn't seem to be happy with the way Bangladesh team have approached goal scoring. Plenty of long distance efforts we saw, perhaps not the right tactic. We saw Nepal playing a short ball, managed to get the lead, the first goal of this match. Again, here's another chance for Bangladesh. Moving from the right flank, beats the fielder. In the end, a corner received. Goalkeeper wanted to get hold of the ball. That's the first corner for the Bangladesh under-23 side.